Hi, good morning. In the first class, we discussed possessions have and has, కలిగి ఉండటం. Now, in this class, let us learn how to ask questions. Have అన్న కలిగి ఉండడమే, has అన్న కలిగి ఉండడమే. But in this class, let's see, we know for plural subject we used have and singular subject we use has. Have అన్న కలిగి ఉండడమే, has అన్న కలిగి ఉండడమే. Now in this class, how to ask question you see. Here the rule is, this is the most important. Do plus have is equal to have. అంటే do have is equal to have అని. Do have is equal to have. Now you see we have to use does for singular subject. Does plus have is equal to has. This is the most important, you should understand. We can use do have or directly have. Now see, for example, ఇప్పుడు నాకు చాలా వర్క్ ఉందంటే I have a lot of work that we know. If you want to ask question, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడగాలంటే రైట్ డూ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్. ఇట్ బికమ్స్ డూ ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. ఇట్ బికమ్స్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ అంటే ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటారు. ఫస్ట్ పాజిటివ్ అండ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. నా ఇఫ్ యూ వాంట్ చేంజ్ ఇంటి నెగిటివ్, నా దగ్గర నాకు వర్క్ లేదు అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. ఇట్స్ ఎ నెగిటివ్ సెంటెన్స్. అగైన్ యూ సీ నెగిటివ్ క్వశ్చన్. Just write don't before the subject. It becomes negative question. Don't I have a lot of work? It becomes negative interrogative and a negative question. Now you see, I have a lot of work. నాకు చాలా పని ఉంది. Do I have lot of work? పని ఉందా? I don't have lot of work. పని లేదు. Don't I have lot of work? నాకు పని లేదా? Understand? Take any other subject. Take you. For example, నీ దగ్గర లేదా నీకు ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది. You have an exam. That we discussed in the first class. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడగాలంటే సేమ్ రైట్ డూ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్. Do you have an exam? It becomes question if you write do. Do you have an exam? నీకు ఎగ్జామ్ ఉందా? సేమ్ నెగిటివ్. You don't have an exam. అంటే నీకు ఇప్పుడు పరీక్ష లేదు, నీకు ఎగ్జామ్ లేదు. Again, if you write don't before the subject, it becomes negative question. Don't you have an exam? I hope you are getting. You have an exam. నీకు ఎగ్జామ్ ఉంది. Do you have an exam? నీకు ఎగ్జామ్ ఉందా? You don't have an exam. నీకు ఎగ్జామ్ లేదు. Don't you have an exam? మీకు ఎగ్జామ్ లేదా? Now let's come to singular. That is for plural. Now see, does plus have is equal to has. Here we use has. For example, take singular subject. ఇప్పుడు ఆమె దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది. She has an idea. Now if you want to ask question, you observe we have to write does before the subject, not do. Does, because does plus have is equal to has. So does she, not has, have. Does she have an idea? ఆమె దగ్గర ఐడియా ఉందా? Because does plus have is equal to has. Now you see negative. She doesn't have again. She doesn't have an idea. ఆమె దగ్గర ఐడియా లేదు. Again, if you write doesn't before the subject, doesn't she have an idea?
That's all. Doesn't she have an idea? She has an idea. ఆమె దగ్గర ఐడియా ఉంది. డస్ షీ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా? ఐడియా ఉందా? షీ డజంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఐడియా లేదు. డజంట్ షీ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా? ఆమె దగ్గర ఐడియా లేదా? నెక్స్ట్ యూ షీ టేక్ ఎనీ సింగులర్ సబ్జెక్ట్. హీ హ్యాస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అతని దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది. హీ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడగాలి, అతని దగ్గర డబ్బు ఉందా? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. డస్ హీ, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హ్యావ్. డస్ హీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ? అతని దగ్గర డబ్బు ఉందా? దట్స్ ఆల్. నౌ సేమ్ నెగిటివ్. హీ డజంట్, అగైన్ హ్యావ్. హీ డజంట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అంటే అతని దగ్గర చాలా డబ్బు లేదు. సేమ్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ రైట్ డజంట్ బిఫోర్ దిస్ సబ్జెక్ట్, డజంట్ హీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ? అతని దగ్గర చాలా డబ్బు లేదా? దట్స్ ఆల్. సి, హీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. అతని దగ్గర డబ్బు ఉంది. డస్ హీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ? డబ్బు ఉందా? ఈ డజంట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. అతని దగ్గర డబ్బు లేదు. డజంట్ హీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ? డబ్బు లేదా అతని దగ్గర? దట్స్ ఆల్. ఫర్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ we use do. When it comes to singular we have to use does. That's all. I hope you understand. Now let's see more examples how to ask question. I have a brother. నాకు బ్రదర్ ఉన్నాడు. Do I have a brother? నాకు బ్రదర్ ఉన్నాడా? I don't have a brother. నాకు బ్రదర్ లేడు. Don't I have a brother? నాకు బ్రదర్ లేడా? టేక్ దే హ్యావ్ అ ఫ్యాక్టరీ. వాళ్ళకు ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది. రైట్. డూ సేమ్. డూ దే హ్యావ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ? వాళ్ళకి ఫ్యాక్టరీ ఉందా? దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ. వాళ్ళకి ఫ్యాక్టరీ లేదు. డోంట్ దే హ్యావ్ అ ఫ్యాక్టరీ? వాళ్ళకి ఫ్యాక్టరీ లేదా? అగైన్ టేక్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్. హీ హ్యాస్ 2 tickets. అతని దగ్గర 2 tickets ఉన్నాయి. రైట్. డస్ హీ హ్యావ్ 2 tickets? అతని దగ్గర 2 tickets ఉన్నాయా? హీ డజంట్ హ్యావ్ 2 tickets. అతని దగ్గర 2 tickets లేవు. అగైన్ రైట్ డజంట్ హీ హ్యావ్ 2 tickets. లేవా? టేక్ ఎనీ నేమ్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్. నవీన్ హ్యాస్ అ ఫ్యూ మినిట్స్ టు టాక్ టు మీ. నవీన్ నాతో మాట్లాడడానికి కొన్ని నిమిషాలే ఉంది. డస్ నవీన్ హ్యావ్ అ ఫ్యూ మినిట్స్ టు టాక్ టు మీ? నవీన్కు కొన్ని నిమిషాల సమయం మాత్రమే ఉందా? నవీన్ డజంట్ హ్యావ్ అ ఫ్యూ మినిట్స్ టు టాక్ టు మీ. కొన్ని నిమిషాల సమయం లేదు. డజంట్ నవీన్ హ్యావ్ అ ఫ్యూ మినిట్స్ టు టాక్ టు మీ? నాతో మాట్లాడడానికి కొన్ని నిమిషాల సమయం లేదా? I hope you understand have and has. You have to practice. Take more examples with the singular and plural subject. Use have and has. Again do and does.